You must believe that however great the darkness has been in your past life, God still wants His light to shine through you. உங்களுடைய கடந்த கால வாழ்க்கை எவ்வளவு இருளானதாய் இருந்தாலும் கூட தேவன் இன்றைக்கு உங்களுடைய ஒளி பிரகாசிக்கும்படியாய் விரும்புகிறார். Even the failures that you've had in your life are part of God's plan to teach you something. உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே நீங்கள் கடந்த காலத்திலே சந்தித்த தோல்விகளும் கூட தேவன் உங்களை ஒன்றை கற்றுக் கொடுப்பதற்காக அனுமதிக்கக்கூடிய தேவ திட்டங்களில் ஒன்றாக இருந்திருக்கலாம். Many of us have a lot of regret about the way we did things in the past. கடந்த காலத்திலே ஐயோ இப்படி செய்து விட்டேனே என்று சொல்லி நம்மில் அனைவருக்கு வருத்தங்கள் இருக்கலாம். And there may be many things in your past life that you are ashamed of. கடந்த காலத்திலே உள்ள அநேக காரியங்களை குறித்து நீங்கள் இப்பொழுது வெட்கமடையலாம். God will never reveal it to anybody. அதை யாருக்குமே தேவன் வெளிப்படுத்த மாட்டார். Because He says, your sins and iniquities I will remember no more. உங்களுடைய அக்கிரமங்களையும் பாவங்களையும் நான் இனி நினையாதிருப்பேன் என்று ஆண்டவர் சொல்கிறார். How good God is. எவ்வளவு தேவன் நல்லவராய் இருக்கிறார் பாருங்கள். That all the shameful things that you did in the past, He will never tell anybody about it. நம்முடைய வாழ்க்கையிலே கடந்த காலத்தில் நீங்கள் செய்த எல்லா வெட்கத்துக்குரிய காரியங்களையும் நான் ஒருவருக்கும் சொல்ல மாட்டேன் என்று தேவன் சொல்கிறார். So we should also be like that. நாமும் அப்படி இருக்க வேண்டும். If you know some bad thing about somebody else, வேறு ஒருவரை பற்றி ஒரு கெட்ட காரியத்தை நீங்கள் நினைவு கூறுவீர்களானால், you should not tell others. மற்றவர்களிடத்தில் அதை பற்றி சொல்லக்கூடாது. Because God treats us like we treat other people. நாம் மற்றவர்களை எப்படி நடத்துகிறோமோ அதுபோலதான் தேவன் நம்மையும் நடத்துவார். If God is being kind to you, you must be kind to other people. தேவன் உங்கள் மீது இரக்கமுள்ளவராய் இருந்திருக்கிறார் என்று சொன்னால் நீங்களும் மற்றவர்கள் மீது இரக்கமுள்ளவராய் இருக்க வேண்டும். And if God has covered your past sins, உங்களுடைய கடந்த கால வாழ்க்கையின் பாவங்களை தேவன் மூடிவிட்டார் என்றால், you must also cover the sins that you know of other people. மற்ற மக்களுடைய பாவங்களை நீங்கள் அறிந்திருக்கிற பாவங்களையும் கூட நீங்கள் மூடி மறைக்க வேண்டும். I believe the reason why many of us do not receive more from God is because we're not giving forth what God has given us. தேவன் நமக்கு என்ன கொடுக்கிறாரோ அதை நாம் மற்றவர்களுக்கு கொடுக்காதபடினாலே தான் நம்மளே அநேகர் இன்னும் தேவனிடத்திலிருந்து பெரிய பல காரியங்களை பெறாமல் இருக்கிறோம். When we think of light, ஒளியை குறித்து எண்ணி பார்க்கும் பொழுது God gives us light so that we can give it to others. மற்றவர்களுக்கு கொடுக்க முடியாததான் தேவன் நமக்கு ஒளியை கொடுக்கிறார். It's not just for myself. எனக்கு என்று நான் வைத்துக் கொள்ள முடியாய் அவர் கொடுப்பதில்லை. God has not made this earth in a way that we are to live for ourselves. நாம் நமக்காக மட்டுமே வாழ வேண்டும் என்ற முறையிலே தேவன் இந்த பூமியிலே நம்மை உண்டாக்கவில்லை. When He makes a tree, a fruit tree, ஒரு கனி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மரத்தை தேவன் உண்டாக்கி இருக்கும் பொழுது, that tree grows up and produces mangoes or bananas or anything. அந்த மரம் வளர்ந்து அதிலே மாங்கனிகளோ அல்லது வாழைப்பழமோ அதிலிருந்து கிடைக்கிறது. It's for others. அது மற்றவர்களுக்கு என்று. And the tree is, when people come and pluck the fruit, it produces more fruit. ஜனங்கள் வந்து அந்த மரத்தின் கனியை பறிக்கும் பொழுது இன்னும் அதிகமான கனிகளை அது உற்பத்தி செய்கிறது. It doesn't get anything for itself. அது தனக்கென்று எல்லாவற்றையும் வைத்துக் கொள்வதில்லை. That is God's law in nature. இதுதான் இயற்கையிலே நாம் காணக்கூடிய தேவனுடைய நீதியாய் இருக்கிறது. Because that's God's own nature. இது தேவனுடைய சொந்த தன்மையாய் இருக்கிறது. God's own nature is to bless other people. தேவனுடைய சுபாவமே மற்றவர்களை ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்றுதான் உள்ளது. And Adam's nature was to think of oneself. ஆதாமுடைய தன்மை எப்படி என்றால் அவன் தன்னை பற்றி எண்ணக்கூடிய ஒரு சிந்தை. So the whole race of Adam can be distinguished by the fact that they live for themselves. ஆகவே முழு ஆதாமுடைய வர்க்கத்தை எப்படி நாம் அடையாளம் கண்டு கொள்ளலாம்? அவர்கள் எல்லாரும் தங்களுக்காகவே வாழ்ந்து They கொண்டிருக்கிறார்கள். always seek their own convenience and whatever is good for them. தங்களுக்கு எது நல்லது, தங்களுக்கு வசதி எது என்று அதையே அவர்கள் தேடிக்கொண்டிருப்பார்கள். But Jesus' whole way of thinking was different. ஆனால் இயேசுவினுடைய சிந்தித்த முறையே வித்தியாசமானதாய் இருந்தது. He was always thinking how he can help other people. எப்படி நான் மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்ய முடியும் என்று அவர் எண்ணிக்கொண்டிருந்தார். We see that many times in his 3.5 years ministry. அவருடைய 3.5 ஆண்டுகால ஊழியத்திலே பல சமயங்களிலே நாம் அதை பார்க்கிறோம். You know, for example, sometimes he'd be going to some place for some ministry. சில ஊழியத்திற்காக ஒரு சில இடங்களுக்கு நாம் போய் கொண்டிருக்கலாம். On the way, somebody would stop him and say, "Can you come here and to my house?" அவர் அப்படி வழியிலே ஊழியத்திலே ஒரு பாதையிலே போய் கொண்டிருக்கும் போது யாராவது ஒருவர் வந்து தடுத்து நிறுத்தி, "நீங்க எங்க வீட்டுக்கு வர முடியுமா?" என்று கேட்பார்கள். And he would go.
அவர்கள் வீட்டுக்கு செல்வார். And solve that problem and then come back and go for his work. அந்த பிரச்சனையை தீர்த்துவிட்டு மீண்டுமாய் வந்து தன்னுடைய ஊழியத்திற்கு செல்வார். Now when you read that once or twice in the Gospels, ஒன்று அல்லது இரண்டு முறை இதை சுவிசேஷங்களில் நீங்கள் வாசிக்கும் பொழுது you can learn something that was the way Jesus lived all his life. தன்னுடைய வாழ்நாள் முழுவதுமா இயேசு அப்படித்தான் வாழ்ந்தார் என்பதை நீங்கள் கற்றுக்கொள்ள முடியும். He was always thinking of how can I be a blessing to other people. மற்றவர்களுக்கு எப்படி நான் ஆசீர்வாதமா இருக்க முடியும் என்றே எப்பொழுதும் அவர் சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தார். We read in the Gospels, in Mark's Gospel, மார்க்கு சுவிசேஷ புத்தகத்திலே இப்படி நாம் வாசிக்கிறோம். We read of a time when he was in his house, அவர் தன்னுடைய வீட்டிலே இருந்தார், and a lot of people who came to hear him. அவரை கேட்கும்படியாக திரளான ஜனங்கள் வந்திருந்தார்கள். We read Mark chapter 3. மார்க்கு 3ஆம் அதிகாரம். There's a very interesting verse here. மிகவும் நல்ல ஒரு வசனத்தை இங்கே வாசிக்கிறோம். He came to his home. அவர் தன்னுடைய வீட்டுக்கு வந்தார். That was in Capernaum. அந்த வீடு கப்பர்நகூமில் இருந்தது. And the multitude gathered into his house. அவருடைய வீட்டில் திரளான ஜனங்கள் கூடியிருந்தார்கள். To such an extent that he could not even eat a meal. அவர் ஒருவேளை ஆகாரம் சாப்பிடுவதற்கு கூட முடியாத அளவுக்கு திரளான ஜனங்கள் அவரை தேடி வந்திருந்தார்கள். So when there was so much ministry to be done, எவ்வளவோ செய்ய வேண்டிய ஊழியம் இருக்கும் பொழுது, and he didn't have time to eat a meal, ஒருவேளை ஆகாரம் புசிப்பதற்கு கூட அவருக்கு நேரம் இல்லாது இருந்த பொழுது, he didn't eat the meal. அவர் சாப்பிடவில்லை. He just served the others. அவர் மற்றவர்களுக்கு ஊழியம் செய்தார். There are a number of cases like this that we read in the Gospels, சுவிசேஷங்களில் இப்படி பல சம்பவங்களை நாம் வாசிக்கிறோம். where he would pray with people late into the night. அவர் நீண்ட நேரம் இரவு வரை ஜனங்களுக்காக ஜெபித்துக் கொண்டிருப்பார். And he was always thinking of the need of others. எப்பொழுதுமே மற்றவர்களுடைய தேவையை குறித்தே அவர் சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தார். The Bible many times says he was moved with compassion. அவர் மனதுருக்கத்தினாலே நிறைந்தவராய் இருந்தார் என்று வேதம் பல முறைகளிலே சொல்லுகிறது. There we see the nature of God. அங்கே தேவனுடைய தன்மையும் சுபாவத்தையும் பார்க்கிறோம். He was always thinking of the need of others. எப்பொழுதுமே மற்றவர்களுடைய தேவையை குறித்தே சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தார். You see in John chapter 6, யோவான் 6ஆம் அதிகாரத்திலே பார்க்கிறோம். there was a big crowd going with him. அங்கே திரளான கூட்டத்தார் இருந்தார்கள். And they didn't ask for any food. அவர்கள் எந்த ஆகாரத்தையும் அவரிடத்தில் கேட்கவில்லை. They were hungry. They had not eaten for a long time. அவர்கள் பசியா இருந்தார்கள், நீண்ட நேரம் சாப்பிடாமல் இருந்தார்கள். And Jesus was the one who thought, hey, they need some food. Where can we get some food for them? இவர்களுக்கு ஆகாரம் கொடுக்க வேண்டுமே, எங்கிருந்து நாம் இவர்களுக்கு ஆகாரம் வாங்கலாம் என்று இயேசுதான் முதல் முறையாக சொன்னார். See, that was his way of life. Always thinking, what do they need? இவர்கள் மற்றவருடைய தேவை என்ன என்பதை குறித்து அப்படி எண்ணிக்கொண்டிருந்த ஒரு வாழ்க்கை முறைமையை இயேசு வைத்திருந்தார். Now man doesn't think like that. மனிதன் அப்படிப்பட்ட ஒரு எண்ணத்தை கொண்டிருப்பதில்லை. How does the average man think? ஒரு சாதாரண மனிதன் எப்படி எண்ணுகிறான்? What do I need? எனக்கு என்ன தேவை? What do my wife and children need? என் மனைவிக்கும் பிள்ளைகளுக்கும் என்ன தேவை? Everybody in the world lives like that. உலகத்திலே உள்ள எல்லாரும் இப்படித்தான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். My need is met, my wife and children's need is met, everything is okay. என்னுடைய தேவை சந்திக்கப்பட்டாய்விட்டது, என்னுடைய மனைவி பிள்ளைகள் எல்லாருக்கும் கிடைத்து விட்டது, போதும். All the atheists and people of every religion live like that. நாஸ்திகர்களும் மற்ற பிற மதத்தை சார்ந்த அனைவரும் இப்படித்தான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். How do we know that Jesus has come and changed our way of life? இயேசு வந்து நம்முடைய வாழ்க்கை பாணியை மாற்றி விட்டார் என்று எப்படி நாம் அறிந்து கொள்வது? One way you'll know is this. ஒரு வழியை நீங்கள் இப்படி அறிந்து கொள்ளலாம். That you'll find your mind is now thinking of the need of other people. மற்ற மக்களுடைய தேவையை உங்கள் மனதை இப்போது சிந்திக்க ஆரம்பிக்கிறதா? You say, how can I meet that need? Can I do something to help that person? இந்த நபருக்கு உதவி செய்வதற்கு நான் ஏதாவது செய்ய முடியுமா? And your mind is always thinking like that. இப்படி உங்களுடைய மனது எப்பொழுதுமே இப்படி சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறது. If it's not thinking like that, அப்படி அது சிந்திக்கவில்லை என்றால், then I don't know whether you're really born again. உண்மையாலுமே நீங்கள் மனம் திரும்பினீர்களா இல்லையா என்று எனக்கு தெரியவில்லை. Born again is a change of nature. மனம் திரும்புவது என்பது நம்முடைய சுபாவத்தில் ஏற்படக்கூடியதான ஒரு மாற்றம். Let me show you the clearest verse of that in Philippians in chapter 2. பிலிப்பியர் 2ஆம் அதிகாரத்தில் இதை குறித்து நான் உங்களுக்கு தெளிவான ஒரு வார்த்தையை சொல்கிறேன். In Philippians chapter 2, பிலிப்பியர் 2ஆம் அதிகாரம், we read like this. நாம் இப்படி வாசிக்கிறோம். Verse 21. 21ஆம் வசனம். They all seek after their own, and not the own interest, not those of Christ Jesus. மற்றவர்கள் எல்லாரும் கிறிஸ்து இயேசு புரியவைகளை தேடாமல் தங்களுக்குரியவைகளையே தேடுகிறார்கள். You see the contrast there? இங்கே அந்த வித்தியாசத்தை பார்த்தீர்களா? Some people who are only seeking their own interests. சிலர் தங்களுக்கானவைகளையே தேடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். Some people are seeking the interests of Christ Jesus. சிலர் இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய விருப்பத்தை தேடுகிறார்கள். Not only the interests of Christ. கிறிஸ்துவினுடைய விருப்பத்தை மட்டுமல்ல. He says,
Timothy, verse 20, is genuinely concerned for your welfare. 20ஆம் வசனத்திலே தீமோத்தேயுவை குறித்து பவுல் சொல்கிறார், உங்களுடைய காரியங்களை உண்மையாய் விசாரிக்கிறதற்கு அவனைப் போல வேறு all the others are not interested in your welfare. மற்ற எல்லா நபர்களும் உங்களுடைய காரியத்தில் விருப்பமாய் all the others are seeking their own interest. மற்ற எல்லாருமே தங்களுக்கானவைகளையே தேடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். So you see a contrast here. இங்கே ஒரு வேறுபாடு காணப்படுகிறது. Verse 21, those who seek their own interest. 21ஆம் வசனத்திலே தங்களுடைய சொந்த விருப்பங்களை தேடுகிறவர்கள். Verse 20, Timothy who is seeking the welfare of others. ஆனால் மற்றவருடைய விருப்பத்தை மற்றவருடைய காரியங்களை விசாரிக்கக்கூடிய ஒரு தீமோத்தேயு இருக்கிறார். There you know that really the Holy Spirit has done a work in Timothy's heart. இங்கே பரிசுத்த ஆவியானவர் உண்மையாலுமே தீமோத்தேயுடைய உள்ளத்திலே ஒரு கிரியை செய்திருக்கிறார் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ளலாம். So this is one of the marks of Christ having done a work in our life. கிறிஸ்து நம்முடைய ஜீவியத்திலே ஒரு கிரியை செய்திருக்கிறார் என்பதற்கு இது ஒரு அடையாளம். The nature of the entire race of Adam is to just think of myself and my family. ஆதாமுடைய முழு வர்க்கத்தினுடைய சுபாவமே தன்னை குறித்தும் தன்னுடைய குடும்பத்தை குறித்தும் நினைப்பதுதான். And that is the way of darkness. இதுதான் இருளின் வழி. You know, when you're only seeking your own interest, the interest of your family, we can say you're still in darkness. உங்களுடைய சொந்த குடும்பத்தினுடைய விருப்பத்தையே நீங்கள் தேடிக்கொண்டிருப்பீர்களானால் நீங்கள் இன்னும் இருளிலே இருக்கிறீர்கள் என்று சொல்லலாம். God comes to change our way of thinking. தேவன் நாம் நினைக்கிற விதத்தை மாற்றும்படியாக வந்திருக்கிறார். Jesus said that don't seek to save your own life. உங்களுடைய சொந்த ஜீவனை காப்பாற்ற முயற்சிக்க வேண்டாம் என்று இயேசு சொன்னார். Be willing to throw it away for my sake. என் நிமித்தமாய் இதை தூக்கி எறியுங்கள் என்று சொன்னார். And you'll find it. நீங்கள் அப்படி இழந்து போகிறவர்கள் அதை கண்டுபிடிப்பீர்கள். And as you seek to be willing to sacrifice in order to bless other people, மற்றவர்களை ஆசீர்வதிக்கும்படியாக நீங்கள் ஒரு தியாகத்தை செய்ய முயற்சிக்கும் பொழுது you'll find that God blesses you. தேவன் உங்களையும் ஆசீர்வதிக்கிறதை நீங்கள் காண முடியும். The light God gives us ஆகவே தேவன் நமக்கு கொடுக்க வெளிச்சம் is not just to keep for ourselves. நமக்கென்று வைத்துக் கொள்ளும்படியாக அவர் கொடுப்பதில்லை. That is how the light can become darkness. எப்படித்தான் நாம் அந்த இருள் ஒளியானது இருளாய் மாறிவிட முடியும். Watch out that the light which is in you does not become darkness. உன்னில் உள்ள வெளிச்சம் இருளாகாதபடிக்கு எச்சரிக்கையாயிரு. So light can become darkness. வெளிச்சமான இருளாய் மாறிவிட முடியும். So we need to understand here what is light and what is darkness. ஆகவே இங்கே ஒளி என்றால் என்ன, இருள் என்றால் என்ன என்பதை விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும். We saw God is light and God is love. தேவன் ஒளியாயிருக்கிறார், அன்பாயிருக்கிறார் என்று பார்த்தோம். So the light is love. ஆகவே ஒளி என்றால் அன்பு. And in 1 Corinthians 13, 1 கொரிந்தியர் 13ஆம் அதிகாரத்திலே we are told one of the primary characteristics of love. அன்பின் பிரதானமான தன்மை என்னவென்றால் 1 Corinthians 13, 1 கொரிந்தியர் 13ஆம் அதிகாரம் verse 5, the middle. 5ஆம் வசனத்தினுடைய மத்தியிலே பார்க்கிறோம். Love does not seek its own. அன்பு தற்பொழிவை நாடாது. Did you hear that? இதை கேட்டீர்களா? What is light? ஒளி என்றால் என்ன? That's love. அது அன்பு. So what is light? அன்பு என்றால் என்ன? Light is a life where you don't seek your own. உங்களுக்கானதை நீங்கள் தேடாமல் இருக்கிற ஒரு வாழ்வுதான் ஒளி. Then what is darkness? இருள் என்றால் என்ன? Darkness is where you only seek your own. உங்களுக்கானதை தேடுவதுதான் இருள். So when it says the whole world is lying in darkness, முழு உலகமும் இருளுக்குள்ளாய் கிடக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது it means that everybody in the world is just seeking their own. உலகத்தில் இருக்கிற எல்லாருமே தங்களுக்கானவை தேடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதுதான் அதனுடைய பொருள். Everybody in the world. உலகத்தில் இருக்கிற எல்லாரும் how will this affect me and what is good for me and my family? இந்த காரியத்தை செய்தால் என்னை இது எப்படி பாதிக்கும், எனக்கு என்னுடைய குடும்பத்துக்கு எது நல்லது என்று தான் எண்ணுகிறார்கள். But in the midst of that, இதன் மத்தியிலே Jesus came. இயேசு வந்தார். And he never sought his own. அவர் தனக்கானதை தேடவே இல்லை. He never sought how much sleep he'd get, how much food he'd get. எவ்வளவு தூரம் நான் தூங்க முடியும், எவ்வளவு தூரம் நான் சாப்பிட முடியும் என்று அவர் always thought, how can I bless other people? எப்பொழுதுமே எப்படி நான் மற்றவர்களை ஆசீர்வதிக்க முடியும் என்றே அவர் கண்ணோக்கமாக இருந்தார். When this Jesus comes into us by the Holy Spirit, இந்த இயேசுவானவர் பரிசுத்த ஆவியானவர் மூலமாக நம்முடைய உள்ளத்திலே வரும்பொழுது he gives us his mind. அவர் இந்த சிந்தையை நமக்கு தருகிறார். You know, there's a lovely verse in 1 Corinthians, 1 கொரிந்தியரில் அருமையான ஒரு வார்த்தை உண்டு. in chapter 2, 2ஆம் அதிகாரம் and verse 16, 16ஆம் வசனம், where it says, we have the mind of Christ. எங்களுக்கோ கிறிஸ்துவின் சிந்தை உண்டாயிருக்கிறது. What is the mind of Christ? இந்த கிறிஸ்துவின் சிந்தை என்றால் என்ன? The mind of Christ is one which does not seek its own. கிறிஸ்துவின் சிந்தை என்பது தனக்கானதை தேடாதிருக்கிற சிந்தை. That is true love and that is true light. இதுதான் மெய்யான அன்பு, இதுதான் மெய்யான ஒளி. So when we say we are the sons of light, ஆகவே நாம் வெளிச்சத்தின் பிள்ளைகள் என்று சொல்லும் பொழுது that means in our life we are not seeking our own primarily. பிரதானமாக நமக்கானவை தேடாத ஒரு வாழ்க்கை தான் ஒளியில் உள்ள வாழ்க்கை. That's why Jesus said to his disciples, don't seek your own. ஆகவே தான் சீஷர்களிடத்திலே உங்களுக்கானவை நீங்கள் தேட வேண்டாம் என்று seek God's kingdom first. முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தை தேடுங்கள். Whatever you need,
God will provide it for you. உங்களுக்கு எது தேவை அதையெல்லாம் தேவன் பார்த்துக் கொள்வார். That's how Jesus lived. இப்படித்தான் இயேசு வாழ்ந்தார். He lived his whole life தன்னுடைய முழு வாழ்க்கையும் இப்படித்தான் வாழ்ந்தார். not seeking his own. தனக்கானதை தேடாதபடி வாழ்ந்தார். Whatever God gave him, he said, I've got to pass it on to others. தேவன் என்னெல்லாம் தனக்கு கொடுத்தாரோ அதையெல்லாம் நான் மற்றவர்களுக்கு கொடுத்து விட வேண்டும் என்று சொன்னார். And the reason why his life was so happy was because he lived like that. அவர் இப்படி வாழ்ந்தபடியாலே தான் அவருடைய வாழ்க்கையானது மிகவும் சந்தோஷமுள்ள ஒரு வாழ்க்கை. That's why his life was so fresh all the time. ஆகவே தான் அவருடைய வாழ்க்கையானது எப்பொழுதுமே புதுமை பெற்ற ஒரு வாழ்க்கையா இருந்தது. Always fresh. எப்பொழுதுமே புதுமையான வாழ்க்கையா இருந்தது. And your life can always be fresh too. அதே போல உங்களுடைய வாழ்க்கையும் எப்பொழுதும் புத்துணர்ச்சி பெற்ற வாழ்க்கையா இருக்க முடியும். If we give out what we receive. நாம் எதை பெற்றுக்கொள்கிறோமோ அதை கொடுத்துக் கொண்டே இருந்தால். So the light God gives us, தேவன் நமக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒளி, we must give it to others. மற்றவர்களுக்கு நாம் கொடுக்க வேண்டும். One of the sad things that can happen in our midst, நம்முடைய மத்தியிலே துக்கமாய் நடக்கக்கூடிய ஒரு துக்கமான சம்பவம் என்னவென்றால், that we have received so much light. நாம் எவ்வளவோ ஒளியை பெற்றிருக்கிறோம். I would say that in India perhaps we have received more light on the understanding of scripture than anybody else. மற்ற யாரை காட்டிலும் இந்திய தேசத்திலே வேதத்தை குறித்ததான நல்ல விளக்கத்தை வெளிச்சமாய் நாம் தான் அதிகமாய் பெற்றிருக்கிறோம் என்று சொல்ல முடியும். Now we need to ask how much we have given it out to others. இப்பொழுது மற்றவர்களுக்காக எவ்வளவு வெளிச்சத்தை கொடுத்திருக்கிறோம் என்று கேட்க வேண்டிய வந்திருக்கிறோம். Otherwise this light can become dark. இல்லாவிடில் இந்த ஒளியானது இருளாய் மாறிவிடும். We saw that verse. Watch out that your light does not become dark. உன்னிலுள்ள வெளிச்சம் இருளாகாதபடிக்கு எச்சரிக்கையாக இரு என்ற வசனத்தை நாம் வாசிக்கிறோம். And one way in which the light becomes darkness is when I receive light and I don't give it out. உன்னிலே இருக்கக்கூடிய வெளிச்சமானது இருளாய் மாறுவதற்குரிய ஒரு வழி நீ உன்னை பெற்றுக்கொண்டு அதை கொடுக்காமல் இருப்பது. I've seen that happen in our churches. நம்முடைய சபைகளிலே இப்படி நடப்பதை நான் பார்த்திருக்கிறேன். People have received light. அவர்கள் ஜீவனை பெற்றுக்கொண்டார்கள், வெளிச்சத்தை பெற்றுக்கொண்டார்கள். They didn't give it to others. மற்றவர்களுக்கு கொடுக்கவில்லை. They keep it. அதை தாங்களே வைத்துக் கொண்டார்கள். They get some more light. இன்னும் கொஞ்சம் வெளிச்சம், some more light, இன்னும் more கொஞ்சம் light. இப்படி பெற்றுக்கொண்டே இருக்கிறார்கள். After some time you see their life, it has become darkness. அதற்கு பிறகு அவருடைய வாழ்க்கையை பார்த்தா அந்த ஒளியானது இருளாய் மாறிவிட்டது. How did this light become darkness? இந்த ஒளியானது எப்படி இருளாய் மாற முடியும்? Because what they got, they kept for themselves. அவர்கள் எதை பெற்றுக்கொண்டார்களோ அதை தங்களுக்கென்றே வைத்துக் கொண்டார்கள். That's why I say, ask God to change your way of thinking. ஆகவே தான் தேவனே நான் சிந்திக்கிற சிந்தையினுடைய விதத்தை மாற்றும் என்று ஆண்டவரிடம் கேட்க வேண்டும். I don't want to keep what I have for myself. ஆண்டவரே நான் பெற்றுக்கொண்டதை எனக்கென்று நான் வைத்துக் கொள்ள மாட்டேன். I want to share it with others. மற்றவர்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். Because when we share it with others, மற்றவர்களோடு கூட நாம் பகிர்ந்து கொள்ளும் பொழுது the Bible says that God gives us some more. வேதம் சொல்லுகிறது தேவன் இன்னும் கொஞ்சமாய் நமக்கு தருவார். See Proverbs chapter 11, நீதிமொழிகள் 11ஆம் அதிகாரம் verse 25. 25ஆம் வசனம். The generous man will be prosperous, உதார குணமுள்ள மனிதன் செழிப்பான். and he who waters will be watered also himself. எவன் தண்ணீர் பாய்ச்சுகிறானோ அவனுக்கு தண்ணீர் பாய்ச்சப்படும். What that means is this. இதனுடைய பொருள் இதுதான். If I use the water God gives me to water somebody else's garden, தேவன் எனக்கு கொடுக்கிற தண்ணீரை மற்றவருடைய தோட்டத்திலே பாய்ச்சினேன் என்றால், then God will water my garden. தேவன் என்னுடைய தோட்டத்திற்கு நீர் பாய்ச்சுவார். If I don't use what God gives me to bless other people, தேவன் எனக்கு கொடுக்கிற காரியத்தை வைத்து மற்றவர்களை ஆசீர்வதிக்க முடியாது கொடுக்காத பட்சத்தில், then I don't get any more from God. எனக்கு இன்னும் தேவனிடத்தில் நான் பெற்றுக்கொள்ள மாட்டேன். Then my life becomes stale. அப்பொழுது என்னுடைய வாழ்க்கையானது அது நாட்டமெடுக்க ஆரம்பிக்கும். That's how the light becomes darkness. இப்படித்தான் அந்த ஒளியானது இருளாய் மாறுகிறது. That's why more and more my own burden is. ஆகவே அதிகமாக எனக்குள்ளாய் வருகிற பாரம் என்னவென்றால், is that there are so many groups in India இந்தியாவிலே பல குழுக்கள் இருக்கிறார்கள் who have not heard the things we have heard. நாம் கேட்ட இந்த காரியங்களை எல்லாம் அவர்கள் இன்னும் கேட்காமல் இருக்கிறார்கள். Now, in Tamil Nadu alone, we have 3 conferences a year. தமிழ்நாட்டிலே மட்டும் நமக்கு வருஷத்திலே 3 கான்ஃபரன்ஸ் கூட்டங்கள் நடக்கிறது. Many of you, some of you anyway, come to all the 3 conferences. உங்களிலே ஒரு சிலர் எல்லா கான்ஃபரன்ஸ் கூட்டங்களுக்கு வருகிறீர்கள். So, if you have come for the conferences even for 10 years, 10 வருஷங்களாக நீங்கள் இந்த கான்ஃபரன்ஸ் கூட்டங்களுக்கு வந்திருந்தாலும், you would have come to 30 conferences in 10 years. 10 வருடங்களிலே 30 கான்ஃபரன்ஸ் கூட்டங்களுக்கு வந்திருப்பீர்கள். Each of those conferences we have 7, 8 meetings, 9 meetings. இப்படிப்பட்ட ஒவ்வொரு கான்ஃபரன்ஸ் கூட்டத்திலேயும் கிட்டத்தட்ட 8, 9 கூட்டங்கள் நமக்கு நடக்கிறது. So can you imagine, you have attended about 250 meetings listening to these messages. ஆகவே கிட்டத்தட்ட 250 கூட்டங்களிலே நீங்கள் பங்கு பெற்று இந்த செய்திகளை கேட்டிருக்கிறீர்கள். You have received so much. எவ்வளவோ நீங்கள் பெற்றுக்கொண்டீர்கள். Imagine listening to message for 250 hours. 250 மணி நேரமாக நீங்கள் செய்தியை கேட்டுக்கொண்டே இருக்கிறீர்கள். And I don't give it to others. நான் மற்றவர்களுக்கு அதை கொடுக்காவிட்டால், the light in me becomes darkness. என்னிலே இருக்கக்கூடியதான ஒளியானது இருளாய் மாறிவிடும். So I want to encourage all of you in the coming year. ஆகவே வரக்கூடிய வருஷத்திலே உங்களை எல்லாரும் நான் உற்சாகப்படுத்த விரும்புகிறேன். Even the younger people. வாலிபர்கள் கூட. To say, Lord, ஆண்டவரே, I have received so much from you. நான் உம்மிடத்தில் எவ்வளவோ பெற்றுக்கொண்டேன்.
how can I give this to other people? எப்படி நான் இதை மற்றவர்களுக்கு கொடுக்க முடியும் ஆண்டவரே? Many of you may not have the ability to preach. உங்களை அநேகருக்கு பிரசங்கிக்கக்கூடிய திறமை இல்லாமல் இருக்கலாம். But if you have a burden to help others, God will show you some way. ஆனால் மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்யும்படியான ஒரு பாரம் உங்களுக்கு இருக்குமே, ஆனால் தேவன் ஏதாவது ஒரு வழியை காண்பிப்பார். You can give a book to somebody. நீங்கள் யாராவது ஒருவருக்கு புத்தகத்தை கொடுக்கலாம். But don't ever give a book without prayer. ஆனால் ஜெபிக்காமல் ஒரு புத்தகத்தை கொடுக்க வேண்டாம். Say, Lord, I want to pray that you will make this book a blessing to so and so. இந்த புத்தகத்தை இன்னாருக்கு ஆண்டவரே நீர் ஆசீர்வாதமாக்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஜெபிக்கிறேன். And pray and meet that person and lovingly give it and say, please read this because it has helped me. நீங்கள் அந்த நபரை ஜெபத்தோடு கூட போய் அன்பாக தயவு செய்து இதை படியுங்கள், இது இந்த புத்தகம் எனக்கு உதவி செய்திருக்கிறது என்று சொல்லுங்கள். Or you can give a cassette or a CD. அல்லது நீங்கள் ஒரு கேசட்டையோ அல்லது ஒரு சிடியோ கொடுக்கலாம். Let's pray. நாம் ஜெபிப்போம். You pray a little prayer in your heart. உங்களுடைய உள்ளத்திலே ஒரு சிறு ஜெபத்தை செய்யுங்கள். Say, Lord, இப்படி சொல்லுங்கள், ஆண்டவரே 20 years I have received so much. ஆண்டவரே கடந்த 20 ஆண்டுகளாக எவ்வளவோ நான் பெற்றுக்கொண்டேன். Or 5 years or 10 years, as long as you come. அல்லது 5 வருடமாக அல்லது 10 வருடங்களாக எவ்வளவு நாட்கள் வந்திருக்கிறீர்களோ அவ்வளவு நாட்களா பெற்றிருக்கிறேன் என்று சொல்லுங்கள். I have given out so little. ஆண்டவரே நான் வெகு குறைவாகத்தான் மற்றவர்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறேன். I want to give out much more this year. இந்த வருஷத்தில் அதிகமாக நான் கொடுக்க விரும்புகிறேன். Please help me. தயவு செய்து எனக்கு உதவி I want to give செய்யுங்கள். out much more. நான் அதிகமாக கொடுக்க விரும்புகிறேன். Thank you, Lord. நன்றி ஆண்டவரே. I know you'll help me. நீ எனக்கு உதவி செய்வீர் என்று நான் அறிந்திருக்கிறேன். Help me to reach at least one person with this wonderful truth this year. ஆண்டவரே இந்த அருமையான சத்தியத்தை வைத்து ஒரு நபரையாவது சந்திக்க ஆண்டவரே எனக்கு உதவி செய்யும். Your children also pray that. சிறு பிள்ளைகளும் கூட ஜெபம் Lord, பண்ணுங்கள். at least one new person ஆண்டவரே குறைந்தபட்சம் ஒரு புது பையனுக்காவது பிள்ளைக்காவது will come to this life. இந்த ஒளிச்சத்திற்கு வர நான் உதவி செய்ய Life வேண்டும். will be changed. அவருடைய வாழ்க்கை மாறும். ஆண்டவரே எனக்கு உதவி செய்யும் என்று கேளுங்கள். Thank you, Lord. நன்றி ஆண்டவரே. Keep praying that prayer till you see that answer come. நீங்கள் பதில் கிடைக்கும் வரைக்கும் இந்த ஜெபத்தை செய்து கொண்டே இருங்கள். Lord, I never want the light in me to become darkness. ஆண்டவரே என்னில் உள்ள வெளிச்சமானது இருளாய் போய்விட நான் விரும்பவில்லை. I want to keep giving it out. ஆண்டவரே நான் தொடர்ந்து மற்றவர்களுக்கு கொடுத்துக் கொண்டே இருக்க விரும்புகிறேன். In Jesus' name. இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே. ஆமென்.